Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro vídeo más de Elex II. Estamos en el vídeo número 20, madre mía ya, el vídeo número 20, parece mentira. Llevo ya como 4 meses o 5 con el canal, porque hace 6 o 7 subí un par de vídeos de Riders Republic y tal, pero lo dejé así un poco de lado y empecé en serio hace, pues eso, 4 o 5 meses ya. Y es el vídeo número 20 ya de Elex. Llevaré la mitad, me quedarán otros 20 por lo menos. Porque llevaré la mitad porque esta misión es la única misión principal que me queda. Y deduzco que esto ya te desbloquea el capítulo 3 del juego. Y son 4, o sea que más o menos la mitad del vídeo, ¿no? En el capítulo anterior estuve haciendo las misiones de los acompañantes del Crony, de Matón y tal. Y de Nira. Que por cierto, Nira sigue aquí. ¿Puede ser? Sigue aquí Nira. No ha venido... Por un motivo que desconozco, no ha venido al bastión. Así es que no lo sé. Imagino que en el próximo episodio, o sea, en el próximo capítulo del juego vendrá, no lo sé. Total, voy a ver si hay alguien más con alguna misión. Mira, este viene por acá. Este tiene que hacer algo. Really? That was fast. Finding him was easy. He's running around the forest of Tavar. Old habits die hard, I guess. Mirko never really left our stomping grounds of Tavar. Mirko, what's he like? He's a lazy fuck who usually takes the path of least resistance. He doesn't really like anyone. He's pretty much a lying scumbag. We used to call Bola de grasa. Sounds fitting. What do you think? Want to go talk to him? ¿Por qué no? Después de lo que me has dicho, puede que sea interesante. Why not? After what you've told me, could be interesting. Let's get going. We still got work. A ver. Sí. La verdad es que lo que dije en los capítulos anteriores, estas misiones al final se resumen en teletransportarse a un sitio y matar a X personas y ya está. Cada vez más, ¿eh? Que por cierto, me ven y no tengo... No tengo flechas, creo. No tengo flechas. Entonces, a ver. Micro. ¿Qué ha pasado? Bueno, a ver, máquina. Hoy saltan los... Hoy saltan los enemigos para arriba. Pues eso, que mi idea era hacer alguna misión más secundaria de estas, ¿sabes? Y luego pasar a hablar con... ¿Cómo era? ¿Víctor? ¿Puede ser? Sí, ¿no? El patriarca Víctor, eso. Era hablar con Víctor ya para llegar al capítulo 3. Pero como se ha desbloqueado esta misión, que la misión de Mato, la última que hicimos, era básicamente que se dio cuenta de que ya las misiones que le estaban encargando eran básicamente muy imposibles de hacer. ¿Cristal? Venga, a ver. ¿Qué más tiene? Hay mucho... Uy. Iba a decir, hay muchos enemigos por aquí. Had more than a few close calls, that's for sure. Come on, don't bullshit me. You were always the biggest and baddest of the crew, you know that. Seriously, nothing could ever fuck your shit up. Plus, you've got a cushy job now. The Duke's right-hand man. And here we are, wasting our lives out in the wilderness. Stop talking shit. You wouldn't want my job and you know it. Have it your way, old buddy, old pal. But you didn't drag your pompous ass over here just to tell me that, did you? No, I did not. The Duke has a job for you. He says you already know the details. Voy a hacer esta misión y la... Y voy a ver si hay alguno más. Y ya voy a pasar a hablar con Víctor, porque si no, tío... Termino la misión de un compañero y se desbloquea la de otro. Y así no hay manera de avanzar en la historia principal. Y eso, me quedan por lo menos otros 20 vídeos, ¿sabes? Yeah, sure thing, buddy. I'll be going. This job needs some preparation, you know. The sooner I get started with that shit, the sooner we'll be ready to go.
So I'll just say, Una conversación un poco antinatural, ¿no? Tiene al que le está hablando a tu espalda. Yep. See you around. Haven't seen Mirko in forever, so he might not recognize me. Let's hope he doesn't have an Bueno, itch on his finger. esa línea de diálogo va Thanks for antes. the warning. Bueno, pues entonces, ¿qué? We better track down Mirko before he moves, and we gotta start over. Pero, escúchame. Escúchame. A ver, ficha. Esta. Ya está, ¿no? Before you ask, ¿Lo ves? no, I don't want to know. Disculpa. This kind of feels, judging by your sleazy friends. Stop bugging me about that. I can't get involved in thinking about that shit. I've got to deliver the message, and that's it. This is what the Duke wanted. Even you can see that, you moron. Maybe you're right, but I don't get it. Either way, there's no changing it. Now shut your face. We gotta keep moving. I'll let you know once I've tracked down. Pues nada, tenemos que hablar con la gente esta. No entiendo muy bien para qué. Porque, sinceramente, no he seguido el... ¿Este dónde se ha ido? No he seguido la conversación. ¿Se ha ido para arriba? ¿Cómo? ¿Se ha ido para arriba? Míralo, ahí está. Wonder if they crushed each other's skulls the same way back then. ¿Y esto? Pues esta zona no he estado yo. Eso me viene bien para la mochila. Que hay un logro de mejorar la eso de combustible. Aquí está, míralo. Ah, vale. Digo, me da la experiencia a mí. ¿Y este dónde se va? Por aquí. Oye, tú. Well, for you, I've got Ah, nothing but sweet vaya. fuck all. Now who are you? Pero... Qué gratuito todo. Bueno, pues... Estar como hubiera venido bien hace tiempo. A mejorarlo. Voy a volverme al bastión, ¿no? Porque aquí no hay mucho que hacer. ¡Hostias! ¡Puta madre! Joder. Su putísima madre, tío. Qué susto. A ver si le puedo... Joder. ¿Tú qué? Y se pone a tiro. No entiendo por qué va lagueado. Hostia, no sé cómo lo he esquivado. No entiendo por qué va lagueado cuando va a más de 60 FPS. No lo entiendo. Se supone que está... A ver, máquina. Ya está, venga. Ahora sí. Me voy tranquilamente al bastión. Ahora sí. A ver quién queda por aquí. Bueno, este no se marca como... No se marca como acompañante. Vale. Este no. Bicha. Este. Fox. Vale, de una misión. Bueno, supongo que sí, que es importante. Vale, vamos a por ellos. No tengo ni repajolera idea I'll give you that. de lo que está hablando este hombre. Let's go get your mutants. All right, that's the spirit. Mira el Crony por ahí. No tengo ni repajolera idea de lo que está hablando. What did I tell you? Joder, macho. That's a lot. Tu madre. Yep, which means the ¿Significa que tengo que sacar lanzagranadas? returning as heroes to the fort. A ver, es que se resume, eso es muy pesado, pero se resume a venir, matar y volver. Madre mía. Madre mía. Voy a morir, ¿no?
Voy a morir. Lo bueno que hace daño de área, ¿no? Es un arma más eso. Es un arma más... Hostias. Es un arma más mala, pero yo tiro ahí. Y por lo menos hace daño de área. ¿Lo ves? Sería bueno que hiciese el mismo daño que un arco. Y aparte de eso que lo hiciese en área. No sé si habrá otro logro de muerte con explosión o algún rollo de esto. Bueno, a ver. El arco. Quita. A ver, señor. Madre mía, pero ¿qué le pasa a los enemigos hoy? Que salen volando. Venga. Joder. Ah, que me he quedado sin balas, bien. O sea, hoy sin balas, sin flechas, coño. El agua está rotísima, pero no. Va mal siempre el juego, ¿no? En el agua solo. Bueno, a ver, máquina. Muerto. Oh. Ahora. Hace que se me revuelva el estómago. Entonces ya estaría, ¿no? Hay que farmearlos. Vale, no. Su madre. Esa cosa no me ocurre a mí. Uf. ¿Tenía la escopeta o no? A ver. Hasta. Disturbios en los bosques. It's the Albs who did this, right? Turned them into revolting, disgusting mutants? It's their fault. No, that was the Elex. Some people just don't have the mental fortitude for it. This is what taking too much Elex does to them. Y de ahí el entrenamiento con el Crony, claro. Mutants are under Alb control, aren't they? Some Alexiters have that power, but only over some of them. Like I said. Sí, supongo que sí. La verdad es que sí. Anyway, this whole saving the world heart thing isn't exactly going to help my reputation back at the fort. Vale, héroe, esto estaba que estaban cerca de un corazón del mundo. Perfecto. True. I doubt anyone. Hey, do me a favor. Next time I come up with an awesome, cunning plan like this one, just shove me into the nearest river instead. Deal? Doesn't matter how hard you try. Things never. Yeah, maybe I need to take. So, you get. Me? Never. All right then. You'll. Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Porque tengo unas cuantas misiones con toda esta peña. Voy a recoger todo esto y me voy a acercar ahora con los morconos a ver ya cambio de episodio. Cambio de capítulo de juego, mejor dicho. Y a ver cómo avanza la historia. Me voy a quedar por aquí mientras tanto. Pues yo estaba comprándome aquí unas flechas y tal, ¿no? En el herrero este. Que como todo el juego de Piraña Bytes, o sea, fíjate. 45.000. Es tontería subirse las habilidades de... las habilidades de caza, porque esto te dan trofeos para venderlo, o las habilidades de extracción o tal, o las de las ganzúas, porque al final puedes tener dinero para comprarte todo esto, ¿sabes? O lo de persuasivo, bueno, el persuasivo no, pero el de abogado, pagar a menos por tus crímenes, o el de regateador, o el becario, todo esto es tontería tenerlo, porque es que, tío, 45.000, ¿sabes? Que voy a acabar con 100 o 200.000 a este ritmo. Por eso digo, que es tontería en principio... Viendo cómo está la economía, que vas consiguiendo como en todos los juegos de esta gente. Te sale al final dinero por el culo. Pero bueno. Y es tontería también subírselo de... a ver, tontería no, para ver si me entendéis. Subírselo de fabricante de munición, por ejemplo. Porque es que al final, como se regenera, cada día que pasa, puedes comprar sin problemas. O sea que es tontería. Pero bueno, que estaba yo por aquí y me ha salido esto. Se acerca el Crony y dice que Fox ha salido
Y un oversea que lo han capturado. O sea que, a ver dónde está. Ah, está en el fuerte directamente, vale, bien. Iba a ir a hablar con Víctor de los morconos, pero mira, como siempre, se tuerce el plan. Así es que vamos para acá. Me tenía que haber llevado acá ya, ¿verdad? Yo creo que sí. Me tenía que haber llevado acá ya. Voy a volver y me la voy a traer para acá. Va a ser un refuerzo bueno. Por si acaso. Vale, ahora sí. Tenemos acá ya. Ahora este que está aquí en la jaula, ¿o cómo? Está el tema. ¿Está aquí? ¿Qué hace aquí? Can't complain. Nice furniture, beautiful view. Every 2 years or so, someone comes and plays cards with me. So, need me to bust you out of here? Yeah, well, if you do that, you're just gonna get into shitloads of trouble yourself. What are they accusing you of? ¿Lo de qué? ¿De robar o algo? What aren't they? That I sold the Mana Shrine. That the Albs war against the Free People was my fault. Oh, and oh yeah, one more to tack on there, that I called the guys from the Purple Towers down to destroy us all. Seriously, though, who did you upset to get thrown into this place? Leave it, Jax. You've already done enough for me. Venga, va. Come on, spit it out. All right. If you must know, it's Ulf. Ulf. My father. He's one of the warlords here, and he's not exactly proud of me. He's the one behind. Vamos, que le han pillado a los berserk que se ha enterado de que era su hijo y la ha metido aquí. Resumiendo. Well, that explains why you get passed Pues. around the fort like a hot potato. Yeah, well, it's complicated. Ulf doesn't exactly want word to get out. What, that you're his son? Surely anyone with any kind of power already knows that. Yeah, well, knowing it and blabbing about it in public are two different things. And that particular piece of gossip is a little too hot for most, so they tend to keep their mouths shut. Wait a minute. So your father's the one keeping you locked up here? Well, that almost sounds nice. It's a lot worse than that. He wants me to rot in jail. Me cuesta creer algo así. No se lo puedo reprochar. Sí. What? How does he explain it to the other warlords? Beats the hell out of me. I'm just telling you what he said. What about you? I was worried you'd say that. So, how exactly is this gonna work? Whoa, take it easy. No need to have a heart attack. Damn you, Jax. The last thing I need now is rumors. Things are complicated enough as it is. You're not really much of a help. I don't need a lecture from you. Oh, real funny, pal. That is not helpful. You don't seem to like your father all that much. Yeah, that's one way of putting it. A little less polite one. I see. He killed my mother when I Mató a mi madre cuando yo era un niño. For you? Really? The story is that they were out hunting. Pretty far. Villa Thompson. In Caracas. That's right. Some wild animals caught their scent, and they tore my mother to pieces while my father watched. How do you know? He told me himself. But it doesn't make any sense. I mean, you've seen the guy. He's a giant. There's no way animals could take him. I never believed that, not for a second. He killed her himself. No doubt in my mind. What makes you so sure? Ask him about it. Look in his eyes and you'll see. Now, if you don't mind, I'll go back to counting stalks of straw. Maybe try to make a little friend out of them. Off you go. You know where to find. Good. Vale. Entonces, activamos la misión. Tenemos que hablar con Ulf. Ah, que está aquí al lado, espérate. Ah, que es el Menda este, espérate. Un señor nórdico, con toda la todos los clichés, así calvo y con la barba larga. O a lo mejor no, no lo sé. Excuse me? Who the hell are you to be questioning my authority? What did the poor kid do to make his own father treat him like that? That poor kid is getting. Por su insolencia. He's my son, and I know what's best for him. End of discussion. Fox said something about his mother. He said that she...
quiet. Not one more word, you hear? It's none of your damn business. His mother was killed in Thompson Town by a pack of wild Como me toque ir a la ciudad esa. vicious A ver si pasó o no pasó. Me voy a cagar en todo. That is the end of it. Just have to live with that. Me and my son. Leave me alone. Tengo que hablar otra vez con él. I was there when we laid the foundations of Goliath and Eden. So you better show me some respect. Something's off about this. What's really ¿Lo ves? happening Mira, me south of cago en... Thompson Town? It's been a while. Maybe I'll find another clue there. Se buguean los árboles por aquí, macho. Mira, mira. ¿Ves? Digo que no me toque ir a Villa Thompson. Pues nada. Vámonos para allá. Menos mal que está al lado del TP. What the hell were they thinking? Uy. ¿Qué coño? ¿What? ¿Está muerta? ¿Está viva? ¿Tanja? ¿Esta? Escúchame. ¿De qué me suena a mí esta? Esta la he visto yo en el... en Caracas, ¿puede ser? They used to call me the Iron Lady. Can you imagine that? ¿O no? They No lo don't sé. call me that anymore. So what should I call you? I'm Danya. I'm a Morcon, as you can see. And yeah, I'm a long... But I'm drawn to this place. Wait, you said your name was Danya? It is. You ¿O don't no? believe No lo me? sé. Tío, estoy rayado ahora No, mismo. it's just, I know a warlord who calls his weapon Danya. It's a strange world. So why are you here? I come here to mourn. It was here. This is where my child was taken from. Cojones, las so mentí a los many dos, years tío. ago now. He was taken by wild animals, you know. Gone in an instant. He had no... Wait, I've heard that story. Qué fuerte. The child. Fox? No. Forrester. My little boy's name was Forrester. Forrester. A strong, earthy... He... Was his father a berserker warlord called Ulf? What? How could you have known that? Listen, Stop! Why would you say... Ulf lied to you both. He told your son that you were Míralo. dragged off by Qué fuerte, tío. predators. Fox thinks you're dead. Just like Ulf! Why would he do something? he's a proud berserker warlord. And you're a more... No. I'm afraid it is. You're and he calls himself Fox now, not Forrester. My boy, In a place that'll be difficult for you to get to. would you do that? Of course. Go to the Bastion at Caracas. I'll get your boy back with you soon. I warn you. If this is... Que What no. do I have to gain by making this up? Look at me. Go to the Bastion, Iron Lady. I'll bring your... Very good. Pues bien, ¿no? Voy a tomarme esto porque lo tenía por aquí, que lo he visto antes. Un punto de habilidad. Que ya ves tú, a ver en qué lo gasto. Lo puedo gastar en esto, ¿no? Lo puedo gastar en esto. En esto también. En lo que sea. Incluso en esto, para que me den más trofeos los animales. Pero bueno, el caso. Tendré que ir al bastión. No, tengo que ir aquí, sí. A ver cómo saco a este hombre de aquí. Porque no veas con el tío, macho. Sí que orgulloso. Para mentir a las dos personas. A ver qué culpa tiene la madre o el hijo. Uy, por aquí. Fox. Where have you been? Que no. Tengo buenas noticias. If it's today's special, I'm... Ugh. I mean, have you tried that filth? Cruel and unusual, I'm telling you. What? No. Oh, that... A tu madre. I found your mother. Oh, really?
Really? Is she a funny skeleton or the scary kind? I'm not joking. She's alive. All right. Yep. I totally believe you. Entiendo que con esto se termina la cadena de misiones de Fox, ¿no? Entiendo. It's impossible to have a serious conversation with you. Okay, you're not making any sense. Should I be worried about you? I'm worried. Just can it, will you? I'll give you the short version. Your mother's alive. She's in the Bastion right now. Bullshit. All right then. Your mother's name is Danya. The Berserker's probably... How? I know your name, Fox. Your real name. That's a... Por este. No, Forrester. I'm being serious. But... I know. So... Don't bother. I can take care of that all by myself. Ahora que se va corriendo y ya está. Wait a second. Let him try and stop me. Huh. Must have been pretty convincing. Pero no me jodas, tío. Que no van a... Hombre, pues igual te han detenido ya, ¿no? Not bad. Ni puto caso. A ver. Se supone que le sigo. ¿O cómo? Ah, ya está. You know what? Just hold that thought. I'm gonna be... Vaya preso que tienen, ¿no? En fin. Esto lo quiero ver yo. A ver si puedo hablar con él ya. Con él no, con ella. ¿Danya? How could... Pues... es que quiero ir a ver lo que... A ver lo que se cuentan. Imagino que tendré que dormir o algo. Bueno, que me voy. Hasta la mañana siguiente. Voy a hacer el entrenamiento con el Crony y me voy para Caracas, pero vamos. Echando hostias. No me digas que no ha venido ni aún, que está por aquí. Me cago en la madre del cordero. No te voy a hacer caso ahora mismo. No. Lo siento. Lo siento. A ti y tu demonio del desierto, pero no. A ver si este me cuenta algo de Danya. Vale, tampoco. Pues chicos, a ver si viene. A ver si viene y completamos ya la misión, porque si no me cago en la leche. Bueno, esta conversación la quiero ver yo. A ver cómo termina el asunto. Es más joven la madre que el hijo, pero bueno. Oh, my boy. Can it really be you? Ravak. It is. Ulf, that bastard. No, tío. Father. He will pay for this. He will. Vaya mierda. Revenge won't get us back the Ahí years. se buguea el audio. It'll only waste more, you know? But he can't just... We're together now. That's all that matters. Oh, man. Oh, my boy. Can it really be you? Ravak. It is. Ulf. You know what? Just hold that. Your Ah, friend vale. has an instinct for situations that's... Yeah, he does. Once again, You'll stay here with us, I hope? No. I won't... but you're coming back, aren't you? Of course. After all we've been through. Don't worry. We'll see each other again soon. But for now, we both have to pretend nothing. I have my role to play in the grotto. Your journey back is dangerous. Don't worry. We'll find each... We will... Bueno, pues ya está. A ver si me dice algo más. A ver, nene. Well, much as I'm pissed at my father, I don't think that's gonna get... And I still haven't given up on saving my reputation. Not that I have a clue on... Meanwhile, least I can do is watch your back. You can count on me for any... After all...
Pues nada, ¿no? Siguen las misiones con todo el mundo de aquí. Con todos los acompañantes siguen teniendo misiones. O sea que es que si no corto ya no voy a acabar nunca. Voy a hacer esta ya porque si no... Si no, esto no se acaba nunca, tío. Voy a irme para acá a ver qué se cuenta el señor Víctor. ¡Yepa! ¿Qué me paso? Ah, está aquí mismo, vale. Bueno, a ver. Capítulo 3 en 0, vale. Te doy mi informe sobre la actividad de la sexta potencia. Okay. Here's my report about the Six Powers activities. Go on. There's nothing urgent. Recordemos que este nos hizo una emboscada y nos quería matar. ¿Para qué estamos en plan colegis sin que no hubiera pasado nada? Let's discuss how to proceed then. I may have some information that you will find interesting. El padre perdido. Relative immortality. The Skyans monopolized it and used it to become an almost indestructible species. They even use outdated technologies from the old world against us. Structures of the long-forgotten Infinite Skies Corporation. Corroded computers from factory ruins. Even the cleric's decommissioned AI plays a role in the war for Magellan. The Skyans' terrible plan seems to keep on moving forwards, but I know they can be killed. Their immortality is only relative. Strengthening our military and weakening theirs is quickly becoming the top item on every agenda. People are starting to understand that they can't ignore the invaders anymore, and neither can I. The infection is progressing, and it's really affecting me. We'll soon see what Dawkins' advice to train my willpower was actually worth. But I'm still not sure about Dawkins himself. On one hand, it seems that he actually wants to serve humanity. On the other, he nearly led us all to destruction in the war against the Alps. What's he planning? What does he actually want to achieve? And why has my double-crossing father returned? Right now, when everything hangs in the balance, I have a difficult Alianzas, ahí task ahead está. of me. And so many questions, which I'll learn the answers to very soon. Capítulo 3. Alianzas. According to reports, your father is in the northernmost reaches of Ignadon. ¿Cómo lo sabes? How do you know that? I may spend most of my life in the grotto, but I'm not oblivious as to what goes on elsewhere. Now that you know where Wardek is, I have no doubt you'll find him. Anyway, I'm a busy man, and you now have business to attend to. I suggest you see to it. I have it, but we need to move quickly. You have what exactly? The location of a large Skyanid, and I mean a really big one, recently mutated and waiting for us. But it'll disappear if we don't hurry. Do you remember when it all began? You mean the comet? No, you idiot. I mean between us. I know I've been hard on you sometimes, but... well, it was usually because you deserved it. Yeah, I know. How did it come to this? How did we drift so far apart? Los antiguos amores no se desgastan. ¿Podremos volver donde lo dejamos? Well, we could go back to how it was. Maybe. I'm not sure. Y no hago lo del celestial, ¿qué pasa? ¿Se pasará la misión? ¿Tendrá un tiempo límite o algo? Que me interesa hacer esta. Se esconde en las montañas de Ignadon. Yo creo que vamos a morir para allá directamente, ¿eh? Yo creo que sí. Casi con el nivel 28, a ver dónde está, está muy lejos. Podemos intentarlo. Voy a guardar la partida aquí. A ver. Ahora. Y está aquí.
A ver si se marca. Vale. Entonces, como con la mochila se llega relativamente rápido. Entiendo que los enemigos que hayan por aquí no tienen que ser muy difíciles, ¿no? Y si paso un poco de ellos tampoco va a pasar nada. Entiendo. Y calla, pues yo que sé, ya irá pasando como pueda. ¿No? Tampoco me voy a rayar, porque si empiezo aquí a pegarme con todo, igual no acabo en todo el día. Entonces, voy a ir por aquí. Porque esta peña, pues ya me contarás tú. Vale, por ahora bien. Y este... es que no son enemigos muy difíciles, pero claro. ¡Hostia! ¿Qué fue? No son muy difíciles, pero... te ralentizan bastante. Entonces, pues... Este creo que no lo había visto hasta ahora. ¿Está aquí? ¿Puede ser? No. A ver, cielo. Si no te quiero hacer nada, pero es que viene a por mí. Vaya. Otro dibujo de un coche. Un poco de Elex. Y la cerradura fácil. A ver. Esta. Coño. Ahí. Ahí. Y esa. Y esa. Ahora sí. Vale. Es sencillo, pero... Uy, ¿esto? Uf. Claro, si era una cerradura fácil. Si es que no podía haber aquí ningún arma, es muy especial. Símbolo de Rabat. No estará muy largo, ¿no? Joder. Aquí tiene que haber algún TP, pero es que quiero ir directo al grano. Me apetece bastante explorar todo esto, tío. Pero me imagino que está allí, encima del... la casilla, en la casita esta estará. ¿No? Sí, míralo. Bueno, pues estamos cerca ya. Ahí está. El bonico. Bueno, afilando la espada, qué oportuno. No habrá pelea épica ni nada, verás. ¿Te imaginas? ¿Que no? ¿O sí? Ahora te cuenta algún secreto oscuro de Adam o algo de eso. Nivel de destrucción demasiado bajo.
Acá ya no le va a gustar eso. Well, nobody would blame you. Everything I did for the good of the Alps. The hybrid made them blind and arrogant. Somebody had to do something. You tried to kill me. Your own son. I did, and I don't regret it. You were an Alp commander, a follower of the hybrid. You almost destroyed all humanity. You were deluded and dangerous. I had to stop you destroying one of the hybrid's most powerful opponents. If Thorald had died, the Berserkers would have died with him, and Magellan would have died with them. A whirlwind of Al final resulta que es buena gente, ¿no? Tampoco quería estar híbrido. destroyed. Oh, you really have some nerves. Claiming to be humanity's savior. Se ve que sí. I started working for the free people against the hybrid, and you still tried to get rid of me. And look where it got you, Jax. You're working for that monster again. Dawkins still has you wrapped around his little finger, so much so that you can't even see the truth. What truth? The truth, or just whatever you think you can use to get ahead? Even if I forget your crimes, I'll never forget the fact that you put my son in danger. Dex could have died out there, and it would have been your fault. There you go again. Blind, walking the wrong path, and you don't even see it. Wake up, Jax! You need to see what's really going on here. The Skyans, as you call them, can be defeated. And I know how. Your son was never really in danger. Míralo. Dex has such potential that even those creatures can't harm him. I saw the way he stood up to them. Don't be ridiculous. He's still a little boy. Look, if you don't trust me, well, I can understand that. But we're gonna have to forget Madre our mía, feud if hay we que want to hacer pacto survive hasta con el this. diablo ahora mismo aquí. If we stick together, there's no way they can defeat us. I was at Maricor. I was there when they arrived and built their headquarters. I know their weaknesses. I know their goals. I know how Bueno, to hurt podemos them. usarlo y después lo You need matamos, me. ¿verdad? Es lo You're suyo. just saying that to save your own skin. Damn it. If only I knew how to convince you. Magellan is about to fall apart. Right now, there's still time to stop it. But only if you wake up and start making the right decisions. ¿Qué viste al primer formador aterrizar en Maricor? ¿Qué quieres de mi hijo? ¿Qué has hecho con él? What do you want with my son? What did you do to him? We just ran into each other. Pure chance. I was watching you, and that boy has a lot of willpower. Just like his father. I didn't even try to talk him out of his plan to confront the invaders. It wouldn't have worked. I thought I could protect him, if. But then I realized he was much stronger than I had assumed. Your son is really something special. He's going to play a big role in the war against... You keep away from him. I'm warning you. And you should give him something to do. He'll never reach his full potential if his parents are always hovering over him, trying to protect him from the world. 358 misiones se van a desbloquear ahora. A ver. ¿Por qué de repente te importa la humanidad? ¿Qué viste? Está un poco mal formulada, ¿no? ¿Qué viste al primer formador aterrizar en Maricor? ¿Qué viste? Sería... ¿Cómo? ¿Qué viste al? ¿O qué viste del primer formador? Sería eso, ¿no? ¿Qué viste de él? You were at Maricor to see the first former land. O el qué sobra. I was in exile for a long time. Nobody followed me to Maricor. Up until the day the first of their ships landed there. I saw how they set up their systems. I know how the formers work. Madre mía. Echa a perder la sopa. Pues dime cómo funcionan los formadores y cómo podemos detenerlos. Then tell me how the formers work and how we can stop them. So, I'm just supposed to play my trump card without being certain that you won't just change Que no, your no te mind. voy a matar. Guiño, guiño. That sounds like you, but I'm not gonna let you... The question is, why... No, Jax. The question is whether you can afford to let me take this vital information to my grave. Señor, quemar me cae.
Dame una razón por la que no deba hacerte trizas. I want proof. That's easy. You think you know everything going on in that bastion of yours? Well, think again. One of your people is trying to get in touch with your What the enemy fuck? as we speak. If you don't watch out, you'll have a full battalion. ¿Cómo? Who? Well, if I tell you that, you're gonna think I'm just ¿Cómo? digging up the past again. Dawkins? Why would he do that? He was the one who founded the Sixth Power in the first ¿Cómo? place. Why would he stab us in the back? You wanted proof that I had information. So go check if what I told you is true. If it's not, you can always... Pero, tío. Why are you suddenly so interested in humanity? Ya tenemos a Dawkins, que es un enemigo. I'd have to guess that you're Tenemos really como more aliado, y ahora interested vamos a in tener a making este, que sure the también Alps era survive. enemigo. Back then, we were in control of Magellan. And then... But the tide has turned. These days, we're the ones being hunted. The Albs and Ignat... That's why we need the other factions. We have to ensure that they stay strong. Now, the same is true for your troops in the Bastion. They have to get... Do you really mean every faction? The Berserkers are already doing their part. They're actively fighting the Skyanids. Even those criminal outlaws in their crater cannot be allowed to fall. I've been patrolling, and I noticed that the attacks against them have been getting... You really should take a look. I think... Madre mía, hermano. Interesting. Who knows how long all this will stand here for? Go ¿Este to... qué? Don't worry, I'm not gonna... Go to the Bastion. Ve al and find bastión. out Madre mía, for quiero ir a hablar yourself con that I'm este, pero telling ya. the truth. I'll wait for you here. Quiero ir a hablar con Dawkins, pero ya. Para que tú fíjate, está aquí metido de mierda hasta el culo. Que es el que te está ayudando con la infección. Ya resulta que han entablado conversación con... o sea, contacto con... Mira, sube nivel. Que han entablado contacto con los celestiales. No sé qué misión era. ¡Guau! Es loco. Uf. Vale, esa no. Esta no. Será esta, no tengo que hablar con Dawkins. Por algún motivo, lo de socio de la sexta potencia no puedo marcarlo. Puedo marcarlas todas, pero esta no. Si voy a continuar mi propio camino o si por el contrario voy a unirme. Bueno, a ver. A ver, porque me sale esta con el punto amarillo. Jax. A ver. Sure. What is... I'm worried. My people needed someone like me, so I took up the... You won't... Have I? Then why do my duty... I'm no longer certain I can cope with it all. What if I can't give it to them and... You're the Berserker's most powerful mage. Maybe... Who could do... Maybe, but I can't do this alone. I need to believe in a better future than one where I spend the... Have you now? And what exactly are those thoughts? Deberíamos intentarlo de nuevo, ya sabes, tú y yo. ¿No crees? We should give this an... You're serious about this? Nope. I've never been so sure of anything in my life. I can't tell you how happy I am to hear that. I'd almost given up all hope, to be honest. But before we go any further, I have a few questions for you. You know, we never spoke about your time up on that mountain. What were you really doing there? I needed time to myself. En plan, paseo romántico. Not a day went by when I didn't think of you. Then why didn't you come back? I've told you.
What, that unlikely tale of how you wanted to save the planet from annihilation? You had a curious way of doing it. You didn't even know if anything was gonna happen. We both knew enough to see all this coming. Damn it, Jax. What else could we have done? Run and hide like you always do? I did not run away. Se están peleando, tío, pero You ¿cómo? just buried yourself so deeply you had only the rats for company. You have no idea how hard it's been to convince everyone how serious this threat is. You idiots are more interested in pointless arguments with other factions than your own survival. What did you call me? Qué bonito. Oh. Shit. Willpower, huh? What would happen if the hybrid control chip inside me actually worked? Would I become just as blinded as all the others under the delusion of the machine? Ugh. Not a pleasant thought. My head. Otra vez. Voy a volver a ver. Quiero hablar con este, tío. Pero ya. A ver, hermoso. ¿Qué eso de que tienes contacto con el enemigo? Explícamelo. Vaya. Joder. Bueno, pues aquí en la misión me dice que tengo que hablar con... A ver. Con Tilag. Tengo que hablar con Tilag, pero lo voy a dejar para el próximo episodio porque en este ya hemos avanzado de capítulo, hemos hablado con el padre. Voy a ver este si el entrenamiento. No. El Crony no tiene nada para entrenarme, así es que lo voy a dejar por aquí. Ya tengo un puñado de misiones nuevas para hacer. Que este no es como los otros anteriores que... O como casi cualquier RPG que va avanzando por el mundo y te van saliendo misiones secundarias. Aquí no, aquí el mundo lo explora al principio y luego ya misiones secundarias y pocas, ¿sabes? Luego son todas principales. Así es que nada más. Un saludo, un like si os ha gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.